Ndani alpha somewhere. Alpha. Let you be the ndala kupanga hivi space. Yes. You get a location with you. Welcome to this exclusive episode televised, what we call the Bebe Cool List, the year 2024. It's the first day, January it is, and it's a brand new year. So wherever you're watching us from on Afro Mobile, live on air, that is Senyuka TV, NBS TV, tubaniriza mugamba mutya umwaka mwebale kuyitamu. Happy New Year 2024. Now the tradition, every single year, omusajja muyimbi yatandika ekintu kye ng'ateekayo list. It started as a joke, nga yina ennyimba z'alabye n'abayimbi b'alabye omwaka ogwo ng'ayagala okubawa like endorsement because he's a voice of authority in the music industry in Uganda. Tosobola kulisinga abayimbi bakabi mu Uganda erinnya lye litafeesinga, that list would be invalid. So he started a list and he was endorsing various artists every single year. But it was not just listing songs in no. It also went into analytics. Analyzing that muyimbi kumimbi, muyimba kuyimba, and all that stuff. So it became a culture and it became something that the industry actually looks forward to. Guess what? Even the artists themselves started to put this list, Munyimba Zab, the Bebe Cool list, Kayimba Kafefe list, I think Neshiba Yakayimba ko Bebe Cool list. Nga buli omu abeera agamba they are anticipating, looking forward to their name appearing on this list. That is how far back this has come. But of course, today I'm not working alone. Before even I bring in this size Bebe Cool, ngenda kola ne mukwano gwange muganda wange bamuyita Brian Wako okuva wali ku Senyuka TV, ndowooza management yagambye nze ndi wa luzungu ng'oli ayogera Oluganda. Ngenda kutuusaamu kolero ddala. Ojja kwogera Oluganda njogera Oluzungu. But of course, I welcome you people watching us live on Senyuka TV and NBS. Amanya gange bapita Brian Wako, tugenda kuba tukola ne Rasta, Bebe Cool. Daganga bwagambye abayimbi bangi buli omu omubuuza ekyoto kye kyakubeera ku Bebe Cool list. Alinga literally fulcrum of music mu Uganda nti buli omu ayagala okuba okwepima amaanyi mu ndongo olunaku nga wapyayize ku Bebe Cool list every 1st January every year. So literally olunaku olwatuli ne Bebe Rasta himself. Happy New Year and everybody who's watching us. Tugenda some live and direct wano kusanyuka wamu ne NBS Daga. Checho, naye nga tetunaba kutandika, let's also invite the other medias around. I want to salute them in all their capacities. And list Bebe nganga press conference. Eda twatulanga wali eri wakani mu compound ne ba blogger abatono tono ekintu kigejja kigejja. Tuli awo nga ne BBC CNN. Back to have you on the show. Ogambota. Happy New Year. Happy New Year. Gutambudde gutya? Owange gubadde mwangu naye alhamdulillah tubisse bulungi. It's been quite an interesting year. Personally, if you ask me, it was a good year. But most important of all is we are alive. Tuli balamu nze bulamu gaga, and the more we go, the more we learn. The more years, the more we learn. So that's good. Today, Ogambye katutuleko ne manager. First time. It's actually the first time. Always that was just like the manager in background. Actually, not just the mass. Why? I never know. Manager list zino. Yewongo over. Obongo buba bungi. But of course, he akutuka nange mu nzikiriziganya finally. Tuba abantu bangi. So it's a committee. Yeah, it's a committee. And it involves other people also. It involves it involves DJs, different DJs, different times.
radio presenters. Nkola ya Grammys nje tulina kumanya hizo the academy. Yeah, because I protect them. Yeah. Yes. They have to jump. Here's a manager, of course, it's okay. Yeah. Okay. Number protecting. Manager Bebe Cool, Ronnie, Rokla, Babuzeko, like Kusanyuka. Kusanyukiriza okubeera kusanyuka ne NBS mwebale kwagagaga mwebale tukiririzaamu media houses zonna mutukirizengamu olubeerera list budde gwa list kale tewali budde you're wondering Poster was saying 5 p.m. We are 1 hour before. Yes. 2024 anything can happen. Things can flip, things can change. Disruptors. Just be early. When they call you for dinner at 7, come at 5. So 2024, if you're a media personality, you're a blogger, just be early. Otherwise, the good content and we are living in a very speedy generation. 5 p.m. But in the 5 p.m. Very easy. But let's start from the Bebe Cool list of 2022 before even we start with 2023. Let's recap some of the songs, artists, and events that actually made it on the list 2022. Kuliste oko kwaliko Grenade Official, Bebe endorsed him for the song Picture, weyakola ne Pinky, Bandana, Buzi, Made. That song and the artist surfaced on the list 2022. Okay, your Bebe will evaluate why some of the artists that performed very well in 2022 never surfaced 2023. Yeah. Buzibu kyo bwali awo makati. And probably Bebe nyagala tuone some of the artists have been consistent for quite some time, like Emyaka esatu etaano. Yes. Egibiringana. Yes. Yeah. Well, abaliko 2022 ate kuno muntu tebalabisa abamu. You know. All right. The second artist on that list was Azawi. Azawi's song Bamutute Yaina Fapwa Maje. That was featuring Big America, and Bebe pronounced her the artist, the female artist of the year 2022. Yeah. Question is Azawi still the female artist of the year 2023? Masoka or Picture. The third artist was Mudra. The song was Balo Balo. Ayi featuring Shiba. Mudra abadde akyaliwo. Yaleta n'omuyindo mulala bamuyita Ava Peace. Ati gwe mulaba nti akyaliwo. Bebe ku list taliiko. These are some of the surprises you'll be noticing. Mikey Benga, Mukufiringa, then Olimbo Laro yakola balita teacher, that featured also Fit Maker. Musajja kati yafuuse headmaster, director, w'essomero Ekajansi. Yeah. Waiki. Of course, Kenzo was on that list of 2022. John Black was on the list. Spice Dana for her song Silly Regular. Katalea and Kando, and the Baba Garanyo, Network, the Avendos. Bayinza okuba ku list. Oyinza okukiroza nti abaagala ng'ate performance yaabwe yebatuusaawo. Tujja kulaba maaso gaawo. If 2023 Bebe will explain about that. Okay. And of course there is Rickman, the song Enjoyment featuring Kenzo. Shiba Karungi was on the list. Karo Nantongo was on the list. Winnie Nwaji was on the list. David Lutalo Kabisi Kandagala yaliko ku list. Gravity Omututu Kusimbudde 2022 yaliko ku list. Mwaka guno Palazzo, the song will Saba, and of course B2C Obulungi Bulumya, Ronald Alimpa Award Super Semit yasurfaced na ku list ya Bebe Cool 2022. Martha Mukisa, the song Busy. Then Bebe yayogerera ku King Saha obuzibu ne butandika omwaka era tugumazeeko obuzibu bukyaliwo. Yendosinga King Saha nga mulabamu potential na citing one of the issues zalaba eziyinza omuziyiza ogenda forward. For the second time, because I remember 2021 yaliko warning. Ne munne Fefe Busi baliko warning. Then last year namuleta n'alaga ensonga lwaki yali warning the previous year. Yes. Then of course n'amuwa nga mukulu we mu music n'amuwa amagezi how to go about drugs and stuff like that. So immediately after the list, era always after this list, wabeerawo abasanyuse, wabeerawo abatasanyuse.
And I remember King Saha went to his social media or and corporate exchange. He made exchange because the day never sent back. It was one way until to death. Okay. But the second artist also who was cited was Alien Skin. And there was a little bit of advice there on the branding, on the image, the artist image, generally speaking. That was as we approached the 2023. So, ladies and gentlemen, basing on the background of the Bebe List 2022, I want to officially open up the Bebe List of 2023. Wow. And pass the microphone over to Big Size as we start with whichever number. You know, yeah. Are we talking number of songs? Basically, what we do, I want to remind the crowd that whoever comes first does not mean it's the best. So the number does not matter. No particular order. No particular order. Though at a certain time we specifically say so and so has excelled. Yeah. We have surprises. We have a lot of explanations, and I will apologize for my voice. Of course, I had so many performances yesterday. Sorry if you hear the cracky voice. Okay. So, Yeah. Amateka, not Mateka as such, but I just want to give you the format of this whole Bebe list. Yeah. Tagenda kusoma busomi nyimba. We're going to talk about everything that has happened in the year 2022. That's true. We will also project what 2024 kugenda kubeera gutya. And then abantu the bali songs. kivi balowooza felisi twagirabyeko dda naffe tetunnabagiraba so tulinze rasta Bebe Cool officially atandike. Ladies and gentlemen, welcome to the list, Bebe Cool List 2023 into 2024. I begin by saying I do respect everyone in the music industry. I begin by also saying Uganda is a beautiful country where we have built a life. We have built a sector that employs thousands of young people. A sector that I saw from the beginning, yatandikibwa waliwo music, Afrigo Band, Simba Sounds, Mugenzi, Eli Wamala, Mugenzi Jimmy Katumba. There was a lot. We had a lot of music. But bwe twajja ne tugattako ettaffaali. Naye ate mu kugattako ettaffaali kyalaga nti kisobola okubeera even better. But how do you make it better? Technology has ebintu bikyuse, population yeeyongedde, abantu abali interested in the music nabo bakoze ki? Beeyongedde. So omulimu gwange nga Bebe Cool, legendary, omuntu abadde mu industry for so long, what is my job at this point? At this point, the responsibility gye nnina ebeera very simple. Advise, foresee, pass over the experience to the young ones, let government learn from me and my other colleagues in the industry for long, so that it can benchmark and plan and do things for the industry. Again. So, kisobola kubeera awo, first and foremost, n'endaba abaana nga bakola bulungi n'ensirika, oba nga bakola bubi n'ensirika. Okitegeera. When you get the point, you said something very, very important in this list today. I think let's cut the cake straight and go. I will begin with where you ended. I will start with the ones that I advised last year. Okay? On the list we had, I mentioned Saha last year, and I also advised because of his ways that were there. And I want to tell you openly that the two people that I advised this year, they spent 12 months working positively.
about what we spoke about in the music. Wow, okay. And I want to applaud both of them. Saha, Saha, and Katingenda Tankane Saha. Saha has gone through a tough time. And I want to thank everyone who has been there for him. I say, Alimu transition. I'm facing the change. Okay? So in the current music, abadde tamukubye ennyo abadde mu malwaliro abadde down a bit. He's trying to recover, which is positive. Okay? And I'm very sure nti ffenna tumanye how talented King Saha is. So bwe ntandika ne King Saha njagamba nti King Saha briefly nagambye with 1.5 songs this year. Saha. With 1.5 songs. Half kitegeeza oluyimba nga lunaatera okusinga nenga terukusinza. Yeah. Okay. And I had an argument with my team. Nga tiimu yange eŋŋamba nti ebiseera is a hit song. Nze ngamba it is not. It's not. Anti because ekigambo kisobola okukola launch. Okay. Naye ng'oluyimba si lwekoze launch. Okitegedde. Nze buli we mbeera in the clubs on radio kasita bazannya oluyimba lwa Saha lwe bayita Money. Ensi yonna esitukirawo. Oba mwakino kisinze Money mulutegedde. Oluyimba lwa Saha lwe bayita Money. Njagala nkulabe. Tulage kumazannalaba. So you can't tosa kuŋŋamba nti ebiseera lusinga Money. Bebe, I'm cutting a bit short right there. Definition ya hit song in our country has been a big challenge to media, to the artists themselves. What is a hit song? A song that has surpassed into the audience. Oluyingidde deep into the audience. Omusajja yayimbye ebiseera ebyo ku nkuuka nga ndabye ekitabo kyonna kiyimba ebiseera ebyo. Isn't that a hit song? Naye nsobola okugamba nti ffe we follow songs fully. Okubira ddala mu bars, mu clubs, ba DJs, how many times they play the song. You will look for ebiseera in a club. Okay? Tebajja dde. Naye Money bajja mukuba emirundi esatu. DJ ajja. Okitegedde. And even when you play the two songs, I want you to go back on the viewers. Omukwate ennyimba ezo bbiri, play them. Money. Though I did not say. That's why I mentioned the song itself. But I give it half of the energy of a hit. But Money, so literally oluyimba lwa Money ye one, then ebiseera ye half. 1.5 songs. Yes. And despite the fact that I've had the moment so I applaud him. I really applaud him. Mwebaliza ddala, you know. Naye titi omulungi lwaki awa omuntu half? Lwaki tamuweera ddala? Andi omuntu alina okukola ennyimba. Waliwo alina ennyimba ebbiri. Katonda alina 1.5 songs bebeogolisa. Abeera alina okukola ennyimba. Then omuntu omulala kuli tugenda kuba kati Crystal Panda. Crystal Panda is an artist who I think deserves more than what he has got. I feel Crystal Alina, maybe the good thing about music is if you stay consistent, you will either win. Okay? Omwana oyo azza akuba ebiyimba bye bihitinga mu bavubuka, mu clubs, mu statements. So this year Crystal Panda ine Mpere, which was a very big one. By the way, ina festival Global. Era bwe nva wano ngenda kuyita Global ate ndyoke ngende eruwe. Naye Crystal Panda this year ayina ennyimba bbiri, Mpere then ne collabo nani Nwaji, which is mu kisenge.
Okay. So you can notice also Kranti, these two songs are totally different and so beautiful. Ate Mpere yajirako dance. Usegede, so impact ya Crystal Panda onto the club world is just beautiful. Asana kusema. Nenda kuzayo kema with that baby. It's a King Saha because since we are reviewing the year, we can't go past some of the events. Yeah. How comes you went silent when he was giving you all these messages on Facebook? You kept silent until he did. Because I don't have a problem with him. Saha is he has a right to defend himself. He had every right to defend. He had a right to defend him. Ulumba. Because the best way to defend is by attacking. But Lwakubanti and be old enough, mature enough to know that you know what? Wano omuntu omukulu tokola ki toddamu. Otherwise sobola kulerengana n'abatoba. Mu Luganda tukiyita kulerengana. Writing of the advice, they are falling that like they are receiving us something. He says I should have come to him one on one. But all that had been done. And maybe today let me say this. Maybe it is family that walked to me and asked me to address that issue publicly. Okay. Yeah. And I'm going to say that because they felt they were losing their son. Okay. Yeah. But I'm very sure right now we are on the right track. So Bebe, literally you're happy with the how things are yetutemu omwaka guno. Na reforming. Yes. Ate ekirala Saha yamala nnyo emyaka ebiri nga avuma Bebe kimuggyako abawagizi bawe. Kati ebbanga ly'amaze ng'asirise alina emirembe. Abayimbi balina okumanya nti you need peace. Tosobola kwemalako mirembe all the time. And you need all the fans. Wetaaga aba Jose, wetaaga aba Bebe, wetaaga aba Shiba, you get it. Tewejjako some fans. Naye a wise man ajja gamba naye Bebe ate yejjako bali abakala reedi. Abakala reedi. Ale nze nina amaanyi. Nze nina amaanyi. Tolumba direction nga tolina amaanyi. Tolumbirako ddala. Kubanga akawogo koona kajja kugwa. Naye nze ndi musajja w'amaanyi. So kuva myaka na myaka abawagizi abakadini abona Ghana. So bayagala manyi babeegatta kugagamenga. And I've proved them. The question is, whether okikola surviving. And so far, that statement takes us to alien skin. Nga tetunadda ku alien skin katono Bebe, literally kitwala nti gwe musomesa King Saha student mulungi 2023. I mean, sibadde nzeka. There's been so many people that supported him. So many. So many. I can't mention. But I want you to know the King Saha, we don't want to lose that boy. That boy is a good boy. We lost Freddy. Yeah. Okay? Music, I know could at a certain time not paying Malogos. But it was a to be Malogos and I get to Waliti. I am Malogos. Okay. Kale. Kugenda kumuyimba owokusatu oba oluyimba olwokusatu. Crystal Panda tumumaze ne King Saha. Yes. Bano bali bakuwakanya ku mane n'ebiseera ebyo. Bo bali biseera ebyo. Ne tujja wano ne tutambula in 4 clubs. Nga tutula butuuzi ne tulinda and the DJs play. Nga bazanya mane. Okay. So it looks like this list is going ebiseera. Okay. But then list eno ky'oyogambye nti you actually go to the clubs and how mukola research ya list? We start from the 1st of December to start to make arguments. Yeah. Because you're not going to bring any other song in December and you break through the list. So okuva nga lumu December tuba mu kwenyola. Ne team last week 26th. That's when I engaged presenters and DJs. Artist number 3. If you're just joined us, we are on the Bebe Cool list, and of course, wherever you're watching us from,
You can participate. We will air out some of your opinions with the hashtag NBS After 5. You can tag Bebe Cool directly on Twitter. His management team is actually getting that feedback. You can tag me directly. You can tag NBS Television or Sanika TV. So, statement it relates to Alien skin. Alien skin is a big topic. And alien skin is the best example of what Bebe Cool usually tells people. Okay? Receiving a message, find a way to George Kunya. Picking a much cholera. Because most of the time, they think we don't care about them. Ojukira last year bamalanga budemwe bekuka milioni lwakite mu promoting abamumide bali abaana bemba mu promoting abiki. This was the best way to promote aliens. And I remember namu mentioning ako simply Bebe kunyinza okusalawo ku mentioning just one word. In fact, they are but I knew he had a chance to make it by only tweeting a bit. Alien olwamala list yayogerayo ekintu ekyo teyaddamu. Nagenda okulaba nyambala etandise okutuuka enjogera entegeera explanation wabeera ku TV ebintu bye abirowoozaako bulungi ate omwana oyo lwaki let this be another lesson for artists. Aba artists balina okuyiga okubeera strong. You understand what I'm saying? You can fall on your sword. You have to I was the first person who spoke back myself. Bogamba being strong chechibuli. Echibuli. Ne Juliana abe n'ekibuli. Mugezeeko. Alina ekibuli. Mugezeeko. Kyose ni peke abe n'ekibuli. Ate kati abamu bajja kuyiga. Okitegedde. Boy balaba alien balaba ki? Bwe yasinga voko. No. Naye omuntu abantu bakulaga nti we want someone who can stand or be strong by their word. Olinga ekigambo kyekyo tojja muzoganya. The world ensi gye tulimu olina okuba omuntu w'amaanyi. And it began with me. Nze nagaana okumbulinga. You don't bully me just because mbu oyo wa Museveni mbu ayimbye mu nkuuka. To hell. Bwe mbasimbye mu nkuuka kijjawo ssente z'enkola ba hit songs z'enkola. Ensi yonna oyagala ebeera unruly, Bebe. No, it is not unruly. It is realistic. Gwe lwaki oyagala okubulinga banno? Why do you really want to bully others? That is the only question. Lwaki oyagala abantu bakubeere wansi? Why don't you allow others to? Ne bwe batakubeera waggulu, naye baleke batambule ebyabwe. So, alien, mujjukira bwe bankuula obucupa. Era leero ndaba etopiki y'obucupa n'ensikana. Bannayuganda beerabira mangu. Okay? When it was happening ku Bebe Cool, mwakiignore. Ne mukitwalanga joke. But abantu bamwe bennyini mwali mubayigiriza confidence. Kati bo bagamba gwe walina ekiguli. Lwegi teyabadde na kiguli. Bw'omanyi nti talina kiguli. Alina ekiguli oyo boy. By the time wali akusenge n'agamba gwe nakusoose educated comedy sembayo ekyo kibuli Bebe. We will waliwo empisa embi n'ekibuli. Soko twawuliremu. Wakatubera buli muyimbi ng'alina empisa. Nagendako embalala. Ne wabaawo artist ng'ali ku stage. Ne bandeeta first of all okuva e Kampala baba bakwegayiridde okugenda okukola show. You don't know what we go through to agree to go all the way up country to perform. Ng'oli talina ssente z'asobola kukola ki? Okukuwa. Naye n'omugamba bwe ntuuka ssaawa 6 nsaba mbeere backstage eddakiika ameka? 3. Then ninnya ku ki? Stage. Kola program yo. Naye bwe ntuuka ninyirawo kuddayo. First of all, tolina ssente za accommodation. I stay in a 5-star hotel. Okunsuza. Meaning nti tonyimbisa late. Ndeka nkole mangu. Nzire Kampala. Nzire wa? Kampala.
Second of all, waliwo time ng'olaba ekivvulu kibbowa kubanga abantu balinze nnyo abayimbi abanene nga tebabalaba. The more they wait longer, naawe omuyimbi omunene oba omukulu otandika okutya show egenda kufa tojja so agijjayo deep nnyo. So ovaayo n'ogamba kati 36 tuliko abayimbi abanene nga 7 bonna balinda ssaawa 8 okula nze kankube kati ku 4. Kati nojja n'ositula ki show ositula audience then ne bano abakuddako abatonotono nabo ne babeera mu vibe balaba ne bagenda okuza. So kyantukako embalala and people thought nti nze najja ne nfuganya. No, abaana abo ba artist b'embalala bamu balina omuzoogo kubanga Sumai yali Rasta Jazz yali ku stage ng'aperforminga era n'amala. So you experienced it personally? Yes. Nabe ku social media. Yes, era n'amala show then nenninya ku stage. Kakati mba nninya ku stage omuyimbi omulala nga nina microphone ne program ne running ali ku ne DJ wali MC n'omuyimbi omulala ne bajja Ngono yabadde alina okudda ku stage. nguno yabadde alina okudda ku stage. Rasta yali akajja yali ava mu America nga leero ng'ekera ekimuddimu ozo obukungu osobogula Nkitegeera. So ne ŋŋamba how does this happen? So that it's not They the have first their time. argument. Okay. They have their argument. One, they say you the artists that come from the central and go to Western Uganda, Northern Uganda, you disrespect them. No, You it is disrespect them until no wabiranga. Tell boldly, yes, she disrespect. Babeera ne inferiority complex. Bebeera banga ne ba disrespecting. Otherwise, Spice Dana wajja abeera wali wabbali yekka. N'alinda. Bebe wajja abeera yekka. Azali wajja abeera yekka. Tetukolawo kakuukulu kano kabe Kampala. Nze simanyi na kumanya where all this is coming from. If it is a stunt for people to become famous, well, they have. They better be sure. Yani badde ayimba sawa mweka. Let's say Bebe you've gone to Barara, but there is also Reggie. What time is Reggie supposed to sing? The As question, the person who the question about what time whoever is supposed to sing is the program agreed on contract with the organizer. And then when this changes, the organizer refers with each artist separately. Otegedde bwe tugamba nsaawa 6 Bebe gw'oli ku stage enkuba bw'etonnya nange nkiraba then twogera nani ne organizer. So ebintu depending on what is on the ground at that time. There's some of these things too yogera wano, but you know concerts ze Uganda nga zibeera. Not all of them as organized as Serena. Yesterday I think in Nkuka, Shiba did not perform because of that very reason. Yatuuse n'ajja atandika okuyimba eri ebyuma bikola ki wabeerawo omuyimbi omu yeekyanga agamba nze nabadde wano since oba 3 pm ojja ssaawa zino lwakuba gwe muyimbi n'akyankalanya DJ Kikonde abayimbi abato balina okubeera very careful lwansonga abayimbi abanene bajja kugamba bugamba nti gundi bw'aba kwali ku show sijja tegekoola because tojja kujukiza Besides that, what person is going to work? Alien still, bw'aba quality boy. Because on tabinze kechizibu. I'm not interested in fights, but you want to tag fights on me. How does an organizer fail to make a program backstage? How? It can happen. MC abomu bababiri, they agree. Naga gundi ya soka, gundi ya dako. So omuyimbi omunene ye wagira wayina okuyimba temunyigiriza upcoming artists baganda bange abato mwenna nze nga Bebe Cool ngenda kibasalirawo bagambe gwe kyokola olaba balanga Bebe Cool gwe omuyimbi omuto oba toyagala changes tojja kubanga uliriza why we say we are going to perform with these young artists is to promote them too. Okay, number 2, it costs a lot for us to do the things we do. Okay? Twetaaga the level of respect to stay. Okay? Ebiseera ebyasooka mwalwaniranga nze nsembayo. I'm the first person who turned the tables around. Nengamba, hey, Kamili, Bobby,
mwagala kusembayo nze kansooke naye culture mwagijjawa mwaba bitandika andi abantu bakuteekamu ekintu ekirowooza nti artist asembayo Yaba omunene omunene. omunene kati nze neŋŋamba neŋŋamba bano mutuuse olunyiriri nze ntandika nze ne bwe nzija ssaawa nnya ng'abantu bajjula Ajja nze mbanja kikuba kati kumbe oba ozze mu fresh times abantu bakyali fresh balina vibe tebannatamiira otegedde kati bano nabo ne bagenda nga bakiraba mpola 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 so my advice to my young friends artists mujeewo bino mbusimayi abayimbi b'e Kampala abayimbi baawa no and then also tewaliiwo muntu atayagala ku performinga at the time gy'aba ayagadde ng'akaliro kakoze ki kakute. There was a bad scenario again in Mbarara. Yes. second time Still me. Na I arrived nga ku stage kuliko bana bazina karaoke. Nga tekuliko muyimbi. Naye the second abayimbi bonna bwe balaba emmotoka ng'eze backstage eya Bebe. Bonna ne basimba line wali. Baga kwimba before you. Before. Okay. Ne mbagamba bannange abazinyi baabo babadde bazina. Obwedda mubalaba bazina. Kati mwagala ntuule wano abayimbi 20 basooke bayimbe. Kyokka nga crowd ogiraba ennyongoze. Nze ne ngamba akunyumize twakola papo party eggulu with Dr. Jose Camillo way back nali nkyalina 20 so Camillo atuuka ku stage ayagala okuyimba Bosmic otiima omumanyi Bosmic steps on the stage and says Camillo shouldn't sing before I sing n'asalako stage Camillo n'agamba wano wajja kuvaawo olutalo n'adda backstage n'agamba Shiru baleke bakole ki let them perform. So they performed for a very long time. In fact, they put a kind of tone. And then you see the audience, they were the man until we are married. I mean, but it was a very Chirimo ego, and the Wakabi on Sanse Wano and Douglas. I beg of you guys, temuvuga media or bloggers or TikTokers, please temuvuga bintu bino nga mubizza mu try. Bino ebintu just birimu ego. Okay? Ego eyo mugisuubire buli muntu anoonya space. Okay? Kye nalabyeko ku TikTok ndabye abantu bakifudde tribal. Kati ate bwe kyagenze mu nkuuka ne bakifuula tribal as if mu nkuuka temukimanyi nti Douglas mukuka mwennyini omuyimbi Tindatine Lady Mariam yayimbye kyekubiddwa bukyuka. Why would they put it? It's a mixture of tribalism and politics. It's politics. It has nothing to do with tribalism. And also, Makiu, mulabe obudde abayimbi bwe bajjirako kati nga waliwo bano Mukunja ne bajja ku time ekiro nga abantu bakoye basuubira abayimbi banene ate gw'ojja So n'abayimbi abato bajajinge nabo bajajinge gamende nyinza oku kati nja ku example enkuuka bagifuula political ya opposition ate gwe omuyimbi asiba awugane nare ate olumbi kati gwe guyagala kiddala abavuuka bakolere enkuuka yafuuka di politics kakati Douglas mwenaffe mubaddewo recently nga Abitex alanga nkuuka nganyiranga emyaka gyonna nze kyangobesa mu nkuuka kuwagira Museveni today kyangobesa mu nkuuka ne kingobesa ne ku mikolo gya Buganda lwakuba ndabayo I was paid the last birthday gye nalina okuyimbako ya Kabaka omu ku bakungu n'agamba oyo tayingira wano tetumwetaaga agende Entebbe. But Bebe enkuuka yakadde wa Abe. Enkuuka yafuuka dda polisi wali ondabeko nze nga nvuma Kabaka oba CBS gwolooza lwaki emyaka nze nakubanga enkuuka nze nakuba enkuuka emyaka 2 Kabaka n'asituka nga sinadde mujeezi video mujazira naye kasita oli omulenzi yayingira mu politics bw'ati
ne bayingira mu bya Buganda ekintu nekikola ki Naye ate olaba the speech that the Katikkiro was making, he seemed a bit agitated when people were interrupting his speech. So you'd feel the position of Buganda, who are the host of the Nkuka, is not really political. No, Now the people Douglas, that come, Douglas, make no mistake. Don't forget Bobby Wine and these culprits. They attacked Buganda. Bavuma kabaka. So the Bobby yachiteka mu baana abo nti n'obwakabaka namwe tetubatya kobe Katikkiro tujja kuvuma. Okitegedde. So kyovulaba naye kati sometimes abeera agitated. But the day is a number. It's just a matter of time. Okay. Kale, today please Bebe. ngati tunaddayo. No, The issue we are talking about is a very sensitive issue. Very sensitive. Tugase Buganda culture is. Lavayo. Douglas. Joseph Mayanja, Buganda. Yeah. Tuganye bino si bya tribumbolo ko oli Muganda mbolimbe ku Nkuuka. No. Okay. Sali Musa, Muganda. Okay. Alien skin yani. Mulwana. Ronald Mayinja. Muganda. So, njagala kweleza message Baganda bafa ab'embalala. Bagaye nti neffe Abaganda batugaana okuyimba kuki? Nkuuka. So, si obucupa mwenno babakiriza n'okuyimba. Twalinnye nayo. Tubulaba twakoze yaffe enkwacu. Hana iba naye enkwacu. Kansoke nkuzireyo by the way wenyini woli. Last year, you were advocating against drugs. Yes. This year, you're the same person singing on the Nkwachu. But Nkwachu, the concert. The concert. Gala sayina ekifaananyi kye yataddeyo. Muyaya alina ebintu byagaaya wali ku sayidi. Muyaya omukyala yabadde akati bagita taxi. Nze nina ekintu kye njagala mu omayize seekwekereza. Okay? You know very well nti abantu balya mayirungi. Naye bagalya quietly and hidden. Since agamba alien skin tulya mayirungi. Bwegaba tegamukosa. Bwendaba nga gamukosa. Nyamugaba ava ku drugs. Okay? Because waliwo abagalya nga tegalina kye gabakola. Abagagga mu mamotoka gaabwe abo gemula abafuuwa wulidde. Bafuuwa enjaga. Naye atufuuyira mu ki? Mukava. So, Nkwachu Festival, this boy, ye yakozesezza ekintu kye ekimuli mu ngalo. And I think I have to go beyond just the Nkwachu itself to understand that yabadde a business that was successful. Business-wise. Abantu omutwalo gumu n'omusomo. Everyone who got employed, borders akoze. Abasika chapati babadde wali. Abantu balese sente. Kireke kuba bugamba gumu kitundu. Bro, kati ngenda kukolera analysis. Agenda kujja ebifaananyi. Ebyo nabigaana era sobola ne wano kulisitwa kwa section twagijjemu. Nabadde ngenda kukuba abayimbi. Naye mbawonize next year nja bakuba abagenda erugo gaabo ne badira ne wakola fish eye yajjudde. Kakati I performed ku Nkwachu ku ssaawa 4 Saturday nga mulimu abantu nga 6. Okay? Ku ssaawa 3 kitundu ate nga abantu baabwe bo bajja kiroowo. Era nagenza okufuluma nga layini zikoze ziti. So, CBS ebeera n'abantu emitwalo 3-4 oba 5 enkuuka. Enkuuka bagitunda miliyoni 3. Ne office ya Kabaka n'ogiteeka mu miliyoni ameka? 5. Toli mu byama bya gavumenti ya Buganda. Uliriza. Genda maaso. Emiliyoni 3. Habitex zakwata nawa bali. Nanyi then bamuteeka ayina okuwa office y'Obwakabaka miliyoni ameka? 5. Zezo miliyoni 3 mu ameka? 5. Nga tannakwata ku stage sound oba bayimbi. Ne advertisement endala. Kati gwe abo emiliyoni 3.5 obedde be bantu emitwalo 3 n'ekitundu ku mutwalo. Jjukira
yasoose n'atema okuva ku makya paka 9 5 nezivaako gwabadde gumu kitundu najjako 5 n'abalekera omutwalo. kakati first of all alina abantu emitwalo 3 n'ekitundu gy'alina okusooka okujja kale katugatire ddala ne stage production giwe $5 million. Yabako abayimbi tandika abayimbi nga ffe tubeera mu $5 million na kwambuka musinze ndi $12 oba toyagala bireke naye okukeberako abayimbi okuva ku makya paka naye abo ekirungi abo $2 5 kakadde jangu stage top artists to 5+ million. So that's 25. So katugambe Abitex to break even yetaga million emeka 5 abantu emitwalo emeka 5. So Alien Skin wajja nakujjako omutwalo gumu abakukubye ekigo kyabukadde 10 mutaka awuliriza ababuwagizi be babeera mu nkuuka babadde ku mwatwe gye babeera banyiiga so bwajja namuggyako omutwalo gumu ze miliyoni 10 gwe kwamu ekifaananyi ng'omuntu akujje mu nsawo ku kivu miliyoni 3. So figures z'oleese yes omuntu eri agenda kwebuuza omusajja abadde mu ndongo for all this while because the people that actually do nkuuka are big time promoters in this country. Luba kati Keti sokokoma Bajo bwolooza lwaki Luba yava mu nkuuka they beat tebakikulimba babidi ng'oteekayo request mugende munoonye ku Luba abawe ku story entuufu. It's a very expensive event to organize. Era to break even, you need a minimum of abantu 5,000. Ate jjukira nagamba abaami abo nemugamba naye twongeze ku ssente zaaki the entrance because the expenses are so kati ekiwatu kubanga mmanyi production is so expensive. So Alien Skin n'agenda n'akibala nti nze just bw'ojja kuteekako amabanja kankulage nti nkuggyako abantu oba gumu kitundu nagumuggyako so tuyinza okubeera wano nga Bitex teyazeeyo waka na ssente na 10. You're watching NBS television. Mwegende mugirabira wano wamu mwebuuze bukyanga Bitex abikola ebivulu ebyo balamu nga okay balamu business yo lwaki Bitex mwavu lwaki mwavu ayinza okuba alina ebintu bye nga tabyogera alina muno tolina nfaananayo oyo omusajja tulwalaale nfaananayo omusajja atereera na myenda Bebe wante kiri personal ayagala just argument eno mugenda giwulira nze ngisipaakinze munoonye Luba ababuulira enkuuka kye yamukola as an individual. tewali sente ebivulu bino bye mulaba bakasajja bafuubaana ebiseera ebisinga but the picture ate teryajja kugaa nti byansaze nosigalawo. So kale you're watching the Bebe Cool List. Send us your opinion whatsoever. We told you we're going to talk about the songs, the music, the artists, but also the events and things that have happened around the entertainment industry. We so far talked about this one artists Alien Skin. So Alien has changed. Ogenda n'otunuulira guy ng'ayambadde ne tracksuit era white n'ogenda tabeerayo ku TV nga agira nga luli bwe yagira ba ku stage ayogera ebintu kwegamba that's what we need 10 more aliens. Okay. So, Alien alina party kankube party. That's close to $1 million that's plus. a big song. And then twice kodda. Okay.
binyuma bitya Yes. Clever J. ne Clever J. That's a half. The 2.5 songs. Bbiri kitundu. But then Alien ayina statement songs nyingi. Because tubeera ne hit songs then ne tubeera ne statement songs. Ayina kitiriviita. Kati ze mpita statement songs. Okay. Ng'ojja dunoonya oba tebalukubye ku radio tebalukubye mu club naye ng'ekigambo kitambula ki mu bantu. No miss it ya danger. Kati ate olulala olwo ekigambo kwekiri n'oluyimba mu club mwe luli ne ku TV kwe luli. Naye kati waliwo zino nga Ready Fiwo. Ready Fiwo. Owulira bwe muntu agamba Ready Fiwo naye ng'ate terukuba nga pattern. Ready Fiwo lupromotinga Kibuli. Okitegedde. Eno listi yaba Kibuli bokka. Tugenda okitegeera Ready Fiwo kubalumya omutwe. Olwo statement. They are unruled. So Alien has also mastered. Ye Alien kangambe yatula wansi n'alaba gap abayimbi abaje batakozesa na masteringa game ya media. Bw'omba mujjukira Pepe Cool nga mumanyi bulungi, I am a king in media. I play my game. Ne mu side zange eno Alien yagala okulaba nga bannamawulire bafuuse bangi tebalina byakola. Nedda tolina ebyokukola Bebe. Omulimu gwaffe bannamawulire bentegeeza mu temunategeera. Kati bannamawulire bentegeeza nti kati buli muntu munnamawulire. Every individual. Kyaki kumaking okuba munnamawulire kuba na kamera n'oddayo. Nange kati njagala mbabuuze bannamawulire kiki ekibafuula bannamawulire? Kubanga kati buli muntu munnamawulire. Buli alina essimu. Buli muntu alina essimu. Tugenda gikola ng'eri unscripted. Kyabuuza tukimalira wano. Naye tumale live. Leeta essimu yo. Togigaba jangu naye. Alpha Times. Munnamawulire naki? What makes a journalist? That's one. Two, waliwo abamu abakola bali mu mainstream. Ekiri profession eyasoma obwamawulire amawulire. Bwe bagamba buli alina kamera. Kiri Uganda today. As long as kati you can deliver information. Ono Kenya media. Munnamawulire. Ono Kenya media. Munnamawulire. Ali ku live. Abilenga Okay, thank you so much Alpha Times. So Alien yayiga akakodi ako naye n'ateekawo embeera kati ku nnyimba zeezo n'ekibuli kye bw'ogattako amawulire oba tumusobola. Okitegedde jjukira abayimbi abalala tebalina kibuli tebalina amawulire ne bw'obeera n'oluyimba terumatale. From beginning Bebe tewagenda Freedom City twalina Alien versus Palacio because omutegesi sikolagana naye. Habitats. Yes. No, you didn't have a problem with Alien. No. Why would I? Naye olina bodyguard oyisawo eggaali oliwa Kibuli Bebe. Nze waliwo abantu Ekibuli kirina we kikoma. entegeera yange ekomaawo kati ate nze sagala nnyo kusika miguwa egyo. Man, nze I am an artist with authority. Like I have to nina okweconducting the right way. Sigenda genda mutekewo mbeera ezo. No. Kati nze nali happy era nali following bulungi n'akikuba n'ekigwa. Okay? I'm not saying Alien tajja kuvaawo. Aliva ajja vaawo. But let us not. Let us not kuteekawo embeera nti Alien olina okugwa. Kugira ki? Buli lwekyo oteekawo embeera. Okitegeera. Kati Abitex najja nala nze nakufuula ky'oli. No, Abitex just took advantage of that boy. But he played the role Bebe. It is okay. But play the role. But then toyinza kijja ku Alien noga nti oli yakufuula kyali. Kati ye yali akola. Ayamuteekako ttaffaali. That's all.
That's a good thing. Then don't take away pride y'abayimbi. Abayimbi bakola nnyo. Omuntu yenna yeezimbira ekintu kye. Gwe n'ojja n'okyongerako n'afuuka ekinene. Tojjaawo kiri kye yatandika. Okay. Kale, let's proceed. Alien tumumaze. So Alien na ending up nga ye omwa. Artist of the year. Yes. Adidde art yenna. Namuteekamu. Ate ekikwewuunyisa Alien talina ddoboozi nti ddungi. Alien sitayiro ze ziri awo oyinza okulowooza ayinga ayimba off beat but yakiyingiza mu bantu mu bwongo nange nasooka kumbe the environment ya Uganda n'omusiru akola ki asurvivinga. Omwana yalaba gap n'agamba bano bajjali bino abantu abavubuka abato bino ebyamaloboozi tebabikoonerakooneramu bano kambayiwemu olapulaapu eziri awo ogenda okulaba kambayiwemu okugomba n'abaana ne bagomba. Our music waffe tomunafiisa. No, when you look on the other side of finances, when you look at the other side of employment, nti abaana bangi nnyo kati abasobola okuyimba kuba lulimu baatyanga eddoboozi lyange si ddungi, my voice is not good, ebyokuyimba bya maloboozi kati Alien akulaze tekwetaaga ddoboozi art. But then also Bebe, let's look at respect because one time natunuyako omulenzi oyo nga akoze daga ng'omukozeko interview naye ng'olaba respect ntono towards ab'amawulire n'abantu abamuyamyeko mu business. Don't forget buli muntu alinako ebikyamu ate ffenna tukula tuyiga. Okay, so goyinza omulabako ebikyamu nekiri nomo. So that's why ffe tuvaayo ne tubayigiriza. So you have nti Alien ate talina buzibu, sitayiro ye yeeyo sitayiro. Kati zonna munnamawulire bw'oba owulira nti Alien wampisa mbi kati gwe togendayo lwaki? Okay, Ronnie. Ali in position y'okuyiga bw'omutunuulira. Yayiga. Alien just ekimusigadde muzembeera nti. But ne bw'obuuza ku abawangala naye bagamba Alien teri musajja n'omutunuulira. Kati kyembadde genda okugamba nti kati mwe munoonyayo obwo obubi ate ebirungi ne mukola ki? Kati jjukira nze Alien oyo one of the main reasons lwaki mutaddeko nnyo eriiso lwa nsonga atambulira ddala ebigere bya Rasta. People to paint you bad. Atambula n'ebyatambula nyo. No. Salimu mumwe babiri. Muddira ne mu painting omuntu ne mukulembeza ebibi so nga ate ebirungi bye bikola ki? Lwaki abantu teboogera ku birungi omwana oyo byakola? Because nearly akasente ke half konna akamala ayamba abantu eri yonna gy'abeera. But bw'osooka okujja n'oyogera nti disrespecting abannamawulire naye gwe n'otayogera kwakate ku birungi byakoze ki byali mukola. So that imbalance yandiko nnyo bwe bantu okujja nga bantaddeko olutwe kumbe just bakizimba buzimbi abo baggaali otegedde kyeyagaanye ye kiganye tumukozesa nsobi. Kale simbule maaso kakati awo nekituleeta to Vinka. Now Vinka would have been the opposite of Alien. Really? Yes, this year. Can you believe Vinka is sounding in more hit songs than any other female artist? But Vinka has not made a single set of news. Nti singa Vinka yali agasseewo eggulire n'ekiguli guno omwaka yalibadde one of yalibadde top. Ayisizaawo ndongo. Oluyimba lwa Bailando. Then ayina collabos meka? Ayina Chekecha. Tutumama. Believe in God. Now, ezo collabos zonna ziri big because of Vinka. And no, it's the music. Of course, a collabo is always big because of both artists. Naye nkugamba nti that gives us 4 songs nga ziri big mu mwaka. Otegeera kyekiki kye nabagamba nti singa yabaddeko ekiguli
ekya nwagi naye omukazi mufumbo Bebe siganye is married siganye ekibuli wanakireeta family ono nesigala ati ono ati bw'omuleeta olaba juzi nayogera ne sister wange Juliana is she only needs one thing ayingiremu wano Bannange Bebe kati ye ambassador w'ekibuli mu Uganda sikulimba abantu bakunyigira You are starting rebellion Bebe abantu bakunyigira muto kati Alpha watandika ekibuli ewaka You're watching the Bebe Coolest on NBS on Saduka TV. Tuwayamu mu nyimba zino, but you can participate. Use the hashtag NBS after 5. Let's take a break. Tukomawo Masao. Atandika ekibuli ewaka tafa mboko. Oyo omupiira bw'atandikira ekibuli waviirako Mirano pia kuba is your next person temera ekintu kyekifaanana kale naye ndakateekawo Tekali branding. Now take a cocktail once. I don't know. Agaya. Kale. Wako wa mwech komando. Welcome back. Twagala okwebaza Kaya One okutukyazaako wano. It's very bad for us to be in a place netabasiima so mwebale nnyo akuba kacyayi muwaddeko Bebe simanyi nkola yammwe kintu ekyo kye tuba tutereezaamu ebisigadde birungi be bano bonna abawe cyayi sebo but anyway njagala kusadutingako muganda wange bamuyita Saimo is a journalist wali eri ku Bukedde TV abadde wano nga confirming ebimu ku Bebe Cool byayogedde agambye sebo Luba made 100 million loss last Nkuuka. This Nkuuka might leave habitats in a loan for the next 5 years. Saimo mutegesi naye ebigambo ebyo byogeddwa Saimo era mumunoonye verifying statements ezo. Of course, tabaddemu invisible hand yayasi. Mwaddemu Bajjo. Bajjo abadde events manager, stage manager. Ne panda. Ebya loss oba profits tufeeyo eyo. But you're watching the Bebe Coolest live on NBS TV and Sanyuka TV. We want to welcome if you just joined us. Wherever you're watching us from, in Uganda and out of Uganda, you can participate in the conversation. Use the hashtag NBS after 5. I can already see Bebe Cool is trending on Twitter, so keep the conversations coming. Sample in the feedback you maso kao. The list of the songs that Bebe Cool has endorsed 2023 so far, and the artists is King Saha,
Crystal Panda, Alien Skin, and then Vinka Wetkomye. Before we went for a break, nabadde mubuuza sinaganya ab'ekiguli omwana we Alpha watandika ekiguli ewaka anaakuba engalo. Ati ya Alpha teetaaga kiguli. Ati alina kubeera soft. Sports alina kubeera humble. Yeah. Music. Music, the world is rough. Let's give them advice, especially because again that's the problem. Yeah. Ekiguli kirungi fine, it creates news and all that. Ate sigambye nti Tukikole tutya? Ekiguli kyentegeeza typically omuntu bibikulu baba ayimba nyimba za Museveni tomuteekako mbeera. Bw'omuteekako embeera nja kussaako embeera. Otegedde? Nze bwe mba nga nina bwe ndi embeera yange tekukosa. Ate gwe lwaki tonkosa ndeka? Waba onkosa nina oteekawo defense. Otegedde? Alien yali tali mu bintu bya politics. Naye just someone ali magera atudde yali ayagala bamuvunnamye. Abawagizi b'oyo omwana balina ekitabu ku mutwe. Bali baagala omulenzi oyo aveewo. Faada. Kubanga Faada yamwendoosinga n'amuwa obuwagizi obwa Freedom City. Ngenda kugamba Faada yendoosinze enkwaki. Yagyendosinga. Mugende mufune vidiyo yaayo. Kyogamba yasinze Freedom City. Yagisinze emirundi ebiri. Freedom City kafo katono. Wali mwe mugendayo mukola analysis ya akasaawe kali. Ate kawanvu. So, tugende maaso Bebe. Vinka. Yes. Now, this one is a surprise to me. I found out that this is the artist who does this song. I think 2 days ago. Dax Vibes. Dax azze ku Bebe ku list last quarter. Omanyi gy'ava. Dax Vibes. Last born w'ababu. Era nkimanyi. Kubanga abooluganda abawe baali talent yagaana ng'ebyawo njaba yabo. Naye Bebe. Listen careful. Eddie yawe ayimba bulungi, but not extremely. Gabona alaba nti kati Eddie actually ye yasala line kwa Eddie asawundinga bulungi nnyo. Eddie sweet. Abalala era nammwe munjulire. Kaakati Mwana banjo. naye bonna batadde mu basket. Abayimbi Family abayimbi b'endiko. It was a shock to me nti this song vocals sempulira ne vocal range belonging to Dax. Okay. Era to me ate ne the style of the song. Nga nkubye akayimba ako okasabula nga simanyi kaani. Because nze usually nina ekizibu I don't find out oba luno ani ayimba I play music. That has been one of my best songs until 2 to 3 days ago. Notegera omuyimbi. Nga nze mbagamba kana kayimba. First of all, abayimbi ba wano abantu baagala tuyimbe music agenda towards Afrobeat. Olwekitegeera. So ntunuulira Dax ngamba idea yagijewa first of all the genre. Second of all, since when did that kid get vocal ranges? So omuwadde akaguba n'atwala ebimuli byange ebisooka. naye tewamuleka tondeko ekiwaatu ate nga kayimba oyagala bamugobe mu kika. Poliisi asigale ekiwaatu nga yeesonyiyeyo. Finally tufunyeyo ku muyimbi mu family. Bebe final gwe wakuba naye bato teyali muyimbi.
yali businessman era nga bw'omulaba ye bwali naye bwe tuba twogera amaloboozi kati nga tuvuddeyo ne wa alien kyobulaba alien alina characters yakuba ku bob wekiraba bobi yakimakinga nga talina ddoboozi naye kati ono omwana if he stays in the right lines I think he can emerge bate kambasabire baleme kubeera nnyo mu collaborations because ekibalemesa abayimbi bano bonna collabos so flowers for ducks tugende maaso Eddie Kenzo abatamutegeera omwadde olimba lumu believe Eddie Kenzo abatamutegeera abo sikyatawana nabo because I mean oluyimba lwa Eddie oluwulira n'omanya nti oyo Eddie so Eddie era apushinze oluyimba lumu balipira boda and he's doing well that's okay era appearinze ku list sina kyemwogerako bingi oyinza otya okuyita ku Eddie bwotyo mangu Eddie just like skipping Eddie without looking at the contribution with the Uganda Musicians Federation. No, because I don't want to join both to give people reasons why Eddie did not do 4 songs. Take your excuse nti abadde busy. No, I just want to say nti Eddie wali ku Bebe ku list his song. Otherwise nja kuba nina okuwa excuse abantu abalala bonna lwaki tebakoze babadde busy gundi yazadde gundi like that. Yes. Okay, let's forward. Proceed. Tuli ku number numbers doesn't matter. Okay, fine. But now simanyi oba Rema Namakula yali agenze ku list. Has she been there? Wamugoba dda. She comes on the list this time. Tonight. So literally Bebe buli mwaka Rema basinze okutuyimbira Sinti asinze okunyimbira ali ku list y'omwaka oluyimba olulungi ebasinze no mwaka guno alina oluyimba olulungi so literally abadde talina ate myaka last year alina will mentioning Bebe yaliko ku list yaliko lwaki temwakibuuza lwaki taliiko last year kuba nammwe mwali temwagikola n'ogisuubira naye nga tezaasala line naye eno n'oluyimba tonight. Yes, it's a very beautiful song. Ono ye Rema gwe wa visualizing at the very beginning because you should have been the two Savage. But she's comfortable the way she is and I'm okay with it. Okay. Maybe in the Naina vision Ndala and she's comfortable, which is very fun. Okay. So another artist ali ku list ye Joshua Baraka. Joshua Baraka is not an artist I've engaged with, but this is a boy, a young man who when subira nti era in the beginning until last week we were ngambe naye nali manyi ali attached to Swans because usually it is Swans that has a character of creativity towards Afrobeats. Oba kale music ono ajo competing n'aba Nigeria West Africans. Yes. So if this guy came up with this idea, a producer way and whatever, that's the perfect song. And Joshua is the high-end artist in creation for Uganda. That is if he can bwaba asobola okukasolinga naye ate for this kind of music tatera kuba mu mainstream. Don't worry how does he survive without making money because on stage? Yes, that's a very good question. Aina okwewaayo olaba times nayimbira girl I don't wanna feel lonely please don't leave me lonely ezo ennyimba zaalinga nnungi nnyo at that time naye nga tezisobola kunsavinga mu audience empa sente okitegedde naye nalina vision nti mu maaso eyo oluzungu lujja kutunda
So Barak has to balance. Nakomawo n'ennyimba ez'Oluganda naye nensigala nga n'ez'Oluzungu nzikuba kati we natuukira okuba fire anthem ng'olulimi lwange luli clear nga ne audience emanyidde nti ono ez'Oluzungu azikola ki azikuba. So Barak needs to do both. Kati alina okufunayo ballad ey'Oluganda okutapingamu eno audience okutapingamu naye alina okujja nga single collaborations bakubika. Okay, ojjukira Juliana used to do IJ, they used to ye ne Irene they used to do a lot of English. So they flipped in batandika ballads Tata w'abaana zani, and then they tap direct, but then she can still do her English music. So Barak is Rasta statement Jotadeko Ogame Tino is Onana Bebe is one of the yes, the song is bigger than the artist. So it's very true. So I know an artist image here as an artist to be recognized festival. Well, that's where record companies are needed or managers are needed. Okutunda face y'omuyimbi. You cannot just have a song Rutambula and you don't put a face to it. Okay. Does this make Joshua Baraka breakthrough artist of the year 2022 No, 2023 over Walia Balala no, proper candidates? Okay. But he qualifies for breakthrough in the nominees. Okay. Yuga Boys, featuring Selector Jeff. Salare. Yeah. That is also a very big song. One, it's big in the club, on radio, and also a statement song. Chigambo. So they appear on the list. And Nyimba Boys, unfortunately, nzibu zaako saako. Is there Bigambo? Is that statement? I don't know abaana abayimbi abamu baggwira ebintu awo. Naye katulinde Yuga Boys. But congratulations. Very cool list. Then Omega 256. Barara. The song this year. Yuga Boys of Ado Limba Lumu. Salary. Yes. Sirimu kusoma nnyo content because we are going to post on the page with all the details. Yes. And people will be able to understand there. Now, this is also an amazing artist. I remember I used to watch this song when I'm working out in gym. Omega. In the morning. This artist this year. And it flew off my mind that this is an artist in Barara with such a very beautiful song. The argument yabaddewo era nawulira ne rage bagimugamba bamugamba tofonsinga osooka okubeera embalala naye n'okuba Uganda. So abayimbi baffe abalaba abali up country. So now this is the lesson. There's an artist called Omega 256. She stays in Barara. Her song is one of the top 5 songs in Uganda today. Top 5? Top 5. This year. Luganda. We're going from local to international this year. The big song. Kati nze nali mmanyi oluyimba olwo lwazawe. I thought it was an Azawi song. Then Azawa in this year. But this one is a big one. Shout out to you, Omega. Omega is solving the question. Okay. The regional music. Guys, don't worry. The songs can be played. Just do good music. Be creative. It will blow. Okay. Next show comes in Vairota. Risk. Extra Funa Send. But okusinziira ku follow yange ne artist on
I give him the breakthrough artist. Violet. Violet. Wow. Flowers, breakthrough. But I believe Dagana Mamuade, Yeah. You did? Yeah, on after You, 5 you years. did? Yes. uncut now you're more than breakthrough. Ah, good. Violet. Violet. Question is, Bebe, Mm, remember the time when we got out of COVID-19? There were so many artists like Violet at a time. yes. Unknown, Liam Boyce, Victor Ruiz, Baja Banji Banji. After that, Ne babula. And that's why mu credit nze Violet. Kubanga sustaining that pressure. Ate mwe bali omwo. Era balina ne bubifu bwabwe buli awo. Bonga bonga. Music was. Waawo kulebeeyo. Naye ye n'agamba nja bba kuba endongo. N'abayita so you think he is already sustaining? he's young, he looks focused, he looks good, yefaako. It's a package. So if I can tell, I have a vision in Chamlava. I think so. Waliwo artist ajja nga naawe olaba okuusa enkya tojja mulaba. Ng'okiraba tojja mulaba. Kale tugende maaso. So Number 10. Tukyagenda maaso for the police. Number 10. Publish. They have ono yeye omutume Planet. Chaiwenjai. That was a very, very Church big making song. of outstanding. You know, sometimes people don't want to be so serious. Bakowa. Bagala mukopuka unseriousness. Uganda. No, not Uganda yoka. Normal times. Ubira mutera ngotambula straight line. Chama muko. So yabawo byamu bwati kati abantu baba sometimes okuliza kuyindeza ekisiru. And they're happy. So space ebadde omujjako stress office signing nga wano signing nga wali biki tegera kati wano ali free minded. So nanyuma emboozi ya chairman yafudde okitegera ate nga mu reality ebintu ebyo bibeerayo naye kyayi bwenjayi mu bunywa mu abavubuka wopromotinga kino si promote promoting when you endorse this kind of music. No, abayimba ebiri ebiyinza okutwala Ugandan music forward beyond borders bagwamu amaanyi. No. Let us appreciate art. Naffe abayimba ebyamagezi tulina okweddako kuba ebyamagezi ojja kudda eri emabega abaana abatutte center stage bayimba bya kisiru. So oba osigala mu Uganda olina okuba ng'ozanya side meka bbiri ate bw'oyimba ebyekisiru naawe manya kadde katono. yensonga lwaki oyimba music nga zina oluusi nyinza nesuulayoko ebyo ebyekisiru TikTok nenkomawo kati nabirizinze no only you which is sook because I know maturity age comes in as a factor. Here I'm not looking at competing or hitting the club, but I'm doing soft music. So omwana ono I know balance. era disclaimer kweziri, you read the post, the details, but the song was good. Though I do not support anyone across adverts. and you statement on Joseph one. Era yiyo gisome. Stay away from drugs. Yes. My young people enjoy the music but do not imitate content. Stay away from drugs. Before you go forward, I want to take the conversation away from this country and focus on a nation called Rwanda. This particular year, Rwanda etulazeko one, the motive ya President Paul Kagame attracting international events, Trace Music Awards, Global Citizen. So many international artists have flocked the country. Kigenda boosting image yensi naye ate also inspires abayimbi baabe.
Rwanda eno yali ekonsuminga nnyo a lot of our music back in the day. Era mwagendangayo nnyo Good Life, Shiba. Uganda music was playing a lot in Rwanda. Lately, if you look at their music, speed jaddukirako. We should worry. With what you are promoting at Chaiwenjai and other kind of songs like those, ngate bo balina image endaje batutunulira nti kigenda kuka time one day you ngate picture soya jikoba. I don't know if you've observed this about that nation. Yeah, I have, but you see, Uganda is a free market country. Free market country, a country okewa opportunity to anyone okukola obulamu. Oyo omwana yayimba Chaiwenjai ssaawa zino alina okuba nga yakolamu edduuka asobola okusasula rent ne ka business. And that is what it is about Museveni. To empower everyone in whatever they can do. You're speaking of an individual. Yes. And then you get an industry. Industry. If you design the country, because of image, it can turn around against you. Okay. Okay? Design a country where everyone is free and is able to earn, create, and benefit from what they have as capital. So a child who did not go to school did not get an opportunity to okusoma. Bw'aba okuwandiika emboozi ya chairman n'atandika okufuna miliyoni emu. Ebya image kisooke tubiteeke. Oyo mwana tagenda kubba. Statement of the creativity from this young man from nowhere. I love the idea. Played on radios and on social media. Literally through the creativity. Creativity. Kwagamba ngezaako okukugamba nti creativity, just be creative, guys. Don't sit back. Osokola sente mu Uganda. Ekyo Museveni akyogera. I emphasize because in this art gye tulimu abantu abasinga okugaggawala si be balina talent. Jay-Z ne Mariah Carey ani alina art, ani alina talent. Mariah alina talent. Ne Jay-Z. So we have to create that. We took Omao Bebe still. You will need to elaborate more about our focus as an industry to make sure we are exporting more of our music the way the Nigerians are doing it right now. They've had playlists for Billboard, top list is a playlist here, Obama Diabade Nayo Kabadeko Nigeria. When are we going to reach there? Now we are only focusing within the borders. It is NBS After 5. Appreciate you whoever is tuned in. We are on Afro Mobile, we are on Sanyuka, and also NBS as well. If you want to participate in the conversation, tag Brian Wakos, tag Sanyuka TV. We will get your message. Let's come back. Welcome back. I love the conversations on Twitter. I love the conversations on Facebook. I love the conversations on YouTube. Now we're like TikTok. We are going to sample some of this. Make a time back we say kwa gambi ada genda luwe na ina gambi mosta kaji. Nogamba conductor kwata break. Na yenga list ogirabye ota so far. So I think analytically Bebe is telling the truth. This time Bebe had them feeling realistic. No camera, but I didn't have last year, Bwabanga ino oluyimba mulumbi. Last year. Bane watatu mfano wa Rema na Makuru. Uli efumu. Kama oli net power. Last year wa mwaka. Mugeza ko checking out neno. Besides tonight waliwo oluyimba balita kulisti tuteekako best songs. Another chicken DJ anti kati kwewulira ffe tuteekako beat songs, not just every song. Akafechi Zaaliwo naye nga tezisapaasinga kugenda kuki
list. This is love never been. It doesn't matter who you sing with. agambye tewayita If a song does not make mu bantu ffe tunoonya hiti. Song that moves most in people. It's Baraka's song and you none. they really uptown. It doesn't matter. Uptown Teliman. That chicken every month. Uptown. You get out there. I'll get a microphone. No, I don't put it there. I don't put it there. But now, ladies and gentlemen, we get the honor of MC Cat singing for us. Let's proceed. Whatever the way we make the list. Okay. I want to say this publicly. I consult. We start on the 1st of December. We talk to DJs, and I don't want to mention their names, but the top DJs. Both club DJs and radio station DJs. And then we argue out for my based on what we do, my experience. I want Ugandans to know that I have that much experience to tell that the song has made it or not. Ate tumera ne ku concerts. No berawo no emile mabega boti no laba endulu. Bakyaliwo wano abantu nenda kulanga. Endulu somehow they end up on my list in a way. Nga tete balina beera. Bebe tugende mu maaso. Oyina waani awo addako. Gula vito omuntu. Obyo simanyi lwaki abeera ku list. Anaka kayimba naye kamu. Omusangako busazi. Luli yatusimbudde. Alina ebiyimba bye byakubakuba ebyo bwe bityo. And I can't argue. Nti Bravite kubanza n'abagambe talina hit. Nene bangamba sebalina hit. Wabadde ogamba baroni. Bonna komiti yali abaddeko nga talina hit. Bonna bangamba nti sebagirina. Ngamba a statement song. No way. Joseph Manja. It's the longest song. Forever is still one. Yes, and it's up to now. Yeah. So it's what you feel. Kati. So mwesanga ku list yo. Si uko picha. Nenga kugamba. Anyone can survive in Uganda. In Uganda. Because, I mean, that's why I said earlier, Auntie, I think sometimes people want some unserious music just to be happy. Bubateekako nnyo ono music ow'okubeera serious n'okalabuli kalaamu bayinza okuzzaako wa Babbali. Music was serious tatandise kugula. If you look at this year, well, the chance okugamba about that is allowed to evolve. Ove mu unserious ogende mu serious. Mukkirize ensi ekole ki? Etambule. Don't be static. Maybe a direction gye tujja okuvumbula ekirala. Okay? for now to go ahead. Kyonna ekijja Uganda yensi esinga obulungi mu nsi yonna. Buli kimu kisoboka e Uganda. Ngenda kuzzaayo we twagenze before the break. The Rwandan question and how their music is evolving. Ate nga bagenda tuyisa okutuuka ku level eri gye twagala oku exporting a music. Why don't we have as many artists and music getting exported in our country? It begins with the mentality of Ugandans. Uganda tebagaliza. Uganda beekuba bokka. Remember here, President yali agezaako kuleeta MTV Awards. Mamas. But still, listen, bw'ateeka ssente mu bayimbi bennyini. Olabira ku example ya biliyoni asatu. Ssente tewali malwaliro oli omuvubuka yavaayo olwe n'agamba nti balidde eddwaliro. Naye nga si kituufu. Okumanya nawulira nga mpulira omutima gunnuma. Bobi Wine afuna biliyoni 4
tazimbanga buli mwaka tazimbanga ko yadde ne clinic. Abayimbi mu Uganda bali, let me say a minimum of 100,000. The last time when twakola pamoja nilisa kulindu twali mu 100 and something, 100,000 emitwalo 10. That's way back. Ndiye government bwekwata billion asatu After all these years. after all the years. Nezwa industry yeewole abantu bafune mukuku sente bwe beewola musako. Industry contributing ne ku GDP about 0.003% of the GDP, whereby bwe man contributing ku GDP bwenna government nango eno nga bw'oddiza abalimi nga bw'owa abasomesa nga bw'owa abasuubuzi nange nkwatako Abannayuganda ssebo bagambye twalidde eddwaliro kakati Museveni twaleeta MTV nga mugiko Eddie Kenzo bwe bamunominatinga mu award z'ebweru nga mugamba don't vote Eddie Kenzo, vote Diamond. So then who is a Ugandan? Naye tuddeyo ku omanyi tuyinza okutunuulira the outcome nga tetugenze ku root cause. Munnayuganda atuuka atya okukyawa ensi ye to that level? Thank you. And I'm the only person with that answer. Maybe we were many, but I have that answer. It was a trick of the opposition okukwecha abantu bekyawe. Era president yakyogeranga open. Bekyawe. Ne Bobby akikozesa. Nti bannange baani abekyawe bekyawe abantu basobole okwegugunga. Omuntu omuteeka mu mentality eyo ayinza n'okwekyayira reasons ezitaliiyo. Enkube as if mu America tetoni. Omuntu ayinza n'okulya emmere n'akkuta neyeekyawa n'aganze gavumenti entamye nzikusi. Kyogamba abantu balina reasons ziri valid. Dr. Kizza Besigye bwe yali akola ekintu ekyo nagamba nga bakwano bange amagamba nti dokita n'eddagala lyatabula obudde tebulituuka n'alimira eri obukyayi ng'abantu bakukyaye naye yalabbira abaana bwe bayisa Dr. Kizza Besigye. Omusajja gwe ndowooza nti genuinely yali clear politician kubanga ya arguinganga with point facts. Okitegedde facts. Ate nga ffene muzeeyi era tutuulako wabbali oluusi n'obuuza muzeeyi dokita kino kye yayogedde Kiri kitya? Okitegedde ku bino byabwe tukolye emyaka simanyi myaka no this man used to set it naye yatabula eddagala ly'obukyayi mu bantu beekyawe. Abannayuganda balaze Dr. Kizza Besigye nti bamukyawa. Kale so bw'okijja mu politics n'okireeta mu social life. N'olaba Kenzo ng'ali mu awaadi ne Diamond Platinum Omunnayuganda n'awandiikira ddala tetulonda Kenzo tulonde Diamond Kubanga nti aba tayimiriddeyo ku nsonga zaabwe. ensonga kinze waliwo ebintu byemuyita okuyimirirawo ku nsonga ez'abantu. Okolera abantu. Ensonga zenyimirirawo z'ensonga entuufu ez'abantu. Gwe Bebe so si ensonga abantu ze balabanga entuufu. Twawuliremu Ensonga entuufu ey'omuntu kunze today kwe kuyigiriza omuntu okukola n'okusindika omuntu nti teri atereera mu bulamu nga takoze eki takoze. Naye gwe bw'oŋŋamba nti ensonga yakutuusa mu kulembeze nsobole okufuna omuliro. Eyo si nsonga Bebe. Yarabbi ya Mungu economically lwakuba nti abayimbi tetutera okusoma kuno tetwasoma nnyo nnyo naye abantu abasinga abaliko bamanyi the importance of money. Tosobola ku development tusobola kuba bulungi nga tulina ssente tusobola kufuna ssente nga tokola. Kakati gavumenti ne bwe zirikyuka emirundi 5 oba tokola nga mentality tebagizimbyemu kukola tujja kutereera embeera ejja kusigala nga mbi. Bebe we nkupozingamu kaawo okukubiriza okukola. Just this year alone
but entertainment journalists bajja kunjulira. We've lost Case who went to the US, Ibrahim Kasa who went to Canada, Kakalam who went to Canada. Bali bakozi nga bakola Dictator Mark yagenzeyo Boston. Why are people that are actually, because Case yali akola Queen BSNBS Sasula kanchanguye era njagala bonna abantu abalaba ebintu ebyo tulina sides bbiri. Abantu abeera n'ebizibu byabwe biri passion, bannamawulire mugenda ne mulumbagana abantu personal, abantu ne babatereka katulaba yeekolera oyo mulinako files nga ziwe ziti ne bwaliba wa myaka simunoonya ajja kumala yejjeyo kwezi talina mirembe yafuluma Uganda kati ne Case mu kukola emirimu gye ng'anoonya likes yalumba ebitalumbika. Kakalaamu the same. Sibanenya kuba muba mwagala following mwe mulowooza amawulire negato bwe gakola, but there is law. Uliriza, there is law. Omuntu omwogerako nti mukyala we yakoze bw'ati gwe n'osinika ebinyoye gundi yakikubye lawyer n'ajja emabega n'atuula n'aluka. Case was my friend. Natuuka ne ŋŋamba Case lwaki tetukimala ani naye ng'omusajja amuliko simusobola ate yayita mu mateeka kuba singa yali amukanze illegal n'aligambye nti discussing manya singa yali amukanze yabbali bino bya ku street ekyo nalitaddewo ki naye yamubala empapula oziyitawa. Omusajja akugambye watta famire yange gwe wali okola TV show. So that is number one. Then waliwo abalala nga badictator, waliwo abalala abalina amaalo. Wulira, waliwo abalala nga balina amaalo enda mu America. Abantu tukyalina bannayuganda, wulira, tukyalina bannayuganda abalowooza nti tugende mu America kyakabi. Ne baleka emirimu ne batunda n'amataka ne bagula naye abavuddeyo bakoze shows bababuulidde obuzibu obuli ebweru mukitegeera. Though again economically for a country we can export labor. It is one of the best ways to earn a sentes omuzungu by exporting labor. Okay, so bw'obanga osaze ogenda kukola kiryoke era kiringa ekyabakadanga bannaye mulaba Nigeria, mulaba China, mulaba India. These three countries are the best example of countries that exported labor. Kakati mu exporting labor abantu babwe ne bagenda mu nsi zonna ne bayingira offices, companies, ne bayingira amasomero, universities, radio stations, ne babeera bangi kati already bakola sente ezo zidda waabo. Number one. Number two, they are learning. Paying attention. You may not Number B, the bayiga skills. Number satu, bazalidde abaana baabwe bayingidde ku radio stations, record companies. Kati Nigeria gwe Bebe kule ovudde eno n'Abannayuganda bo bali bibiri. Mbumukoza akavulo oyimbidde Bannayuganda oli ku Nigeria okompitinga naye nga cousin we yali ku BBC yanyiga epesa lya music. Ajja kuyisaawo bantu. So muleke Abannayuganda to let us export our people to the rest of the world. Ngaba China, let us copy the successful countries. But lastly, still on that same issue, I want you to categorically put it straight. Bannayuganda tebalina bizibu bibaluma personally that's creating this anger. The issue of unemployment. The approach ya solving ebizibu ebyo is where we differ. We agree nti eggwanga lina we liri negativity. Okay. But the approach of solving them is the problem. Is where we differ. Okay. Nze tosobola kuŋŋamba nti nno ondeetera president omuntu atalina experience at all. During that time mulaba eggwanga nga lyetaaga omuntu amanyi economics amanyi security because ekintu ekisookera ddala factor ya security. Gwe wano Uganda is a landlocked country, tuli wakati w'ensi ezirwana enkya n'eggulu.
buli lwezirwana abantu baayo badduka ba refugees ne bajjawa mu Uganda. Buli lwe bajja mu Uganda bajja n'emmundu, empisa embi, endwadde, batwala amataka g'abantu biki. Kwegamba omuntu tamanyi mugaso lwaki Museveni alina okwinsistinga nnyo ku security. Agende Congo aggyeyo olutalo baleme kujjawa Uganda. Agende South Sudan alukwatire eyo baleme kujjawa Uganda. Then ka budget ke kano kabenda kasobola okulwaninga ku bantu babaawa. That's security. Kale nane manyine bitono. So tetugenda deep nyawo barometer ejja kukwata nyawo music Zambali blast ne romusha tukwasanga abo mbetaaga kwabogera nnyo oluzungu batwala ko kimenza luli labayo aba basajja boogera nnyo oluzungu olwo azifu wano Uganda ya luzungu. Museveni n'abalaga nti asobola okubeera ku TV n'atemaatema akawunga. And they didn't pick the leaf. Bebe tetwandizeeyo kawunga na Uganda si basanyufu oyagala kusajjula bibungi ate batya bakamuwalyamuko ne baleeta zigidibiri batabukawo bagireeta magere magere Bebe tuddeyo ku nnyimba twakomye ku gravity yes let's fast forward abala ekintu kye kimwisizaawo kugiseeya yayiga market ye naye gravity yalabanga tuperforminga tubuuka so ye tayagala buyimba lwanga ayimiridde which is okay. Statement gyotadeko nti a statement song with a hidden meaning but it has made it impression that it has made an impression onto the local ground. Wabuyu appears again. Hidden meaning. So again tugenze mu gospel. Okay. This time tulina Gabi Ntate ne Titus Kuteesa. Gabi Ntate mwadde cheza for Yesu. Yes. Titus Kuteesa and Muroko. Yes. I think those two songs okujjako nti fraternity ya gospel ebadde eri weak a bit. Naye this shows you nti twetaaga aba gospel okumanya nti nnyimba ezo tuzeetaaga mu secular world. Temuziyimba ne muzireka mu church. bazipromotingira mu church ne bazireka eyo. Muzireete eno. It is ekintu kyawe artists became affiliated to churches. Ekitandika okuba mbono tayimba eno bw'ogendewo n'oba mu it is okay but when nagendako ewa Pastor Kayanja okusaba one time and people took it negative. Naye pastor yangamba nti olaba nze ndi musanyufu nnyo because actually nnoonya abantu wano bano abalokole already baalokoka dda. Njagala eyo mmwe eyo gyemuli mu gavana gye nina okuteeka ki enjiri. So we need these songs to come out of church and come to mainstream. You can meet a DJ, pay him money, let him play your gospel song once a night. Mu club. There is promotion. Every activity can have a marketing budget. Endongo ya sente. Endongo ya kubanga abazi anti ne sente Batongoza oluseke lwa kasu. So naye nga I think the gospel world can do better. Yeah. Naye nga of course mukirabye how important it is for gospel people. The pastor Wilson Bugende, Nele Vixen. So those guys are doing good. So they are you see the big son, the pastor, they're the aggressive gospel people. Yes. This area. Anti checho njagala bano ba gospel artists bakopaabo. Bugemba jechu watu nenayimba ennyimba za Yesu. Buli muntu yenna n'agenda mu mwoyo. Levikson ajja ne mubaala n'ayimba ennyimba za Yesu. Abantu ne bayingirako mu mwoyo eddakiika 5. Ne bamala ne baddayo mu bbiya. Awo enjiri abagibuulidde. Era mu myaka 2 omuntu bbiya musse ebbali n'agenda ne Bayibuli. Tugende mu maaso. Awo Bebe yayimbye mu mwaka
naye mpozi tennamusinga contact yali munnamu namawulire n'avaayo n'ayimirira ne gakikunaagiza ebbali ate alaze nti ayimiridde. yes That's why bagenda bakugamba nti ebikere byani babiri akikoze bulungi. kati awo buli omu yeebuuza lisiti erinnya lya big size liri yayimbye guno liri erinnya lya big size kweli Bebe Cool. Bebe Cool kwoli ku lisiti Kwendi. Bebe, this time kwendi. The question. waliwo agambye mbu omugabi tebiweeseera abaana abantu abawera amanyi oyimba ba question lwa Bebe Cool ajja tuyimbiremu Abawulire bano tebatera kuwulira luzungu. Olumba luli mu luzungu. Akati mwago y'olugendo terwayitawo. Gwe luno olwange toluwulira buli wamu. Bebe weetadde ku lisiti eno ng'oli okijja ku nkowo ya mutima Mulungi nnyo. omanyi Bulijjo nga sibeerako. Estegeza mbeeraawo nga mu bidiyo yatwalamu sente vidiyo eba yaki. Vidiyo eba yaki. bopapya oluleeta ku lisiti omwana woyo bwagambye Kale mbulirayo club song dancehall esinga question. tunnyonnyole lwaki Bebe Cool comes on the list today. Ati mbiwandisewo bulungi oli Bebe wandisize omanyi ntandise ne ngamba it's difficult for me to include myself in this list. Or I make the list. That's the first reason. Because I make the list, it's hard. Kizibu okubeera nga ne included. The likes of Jose Chameleone, Bobby Wine, Bebe Cool, Juliana Afrigo Band, and Maddox Sematimba, among others, are still they serve their audience with the old music. Okay? Never to learn any empia. You find what you can. Crowd goes crazy. Na ingidde ku nkwacho ne bombolako. And the audience went haywire. So sometimes then remember, why do I have to sing more and more and more? If you're enjoying the old one. So nobody is on a number. However, it doesn't eliminate the fact that they are still in the race. Okay? Joseph Yabaragako, one song for 2.5 years. Forever. Okay? So, with the first video, Bebe Cool comes on this list amongst the legends in question. No one has a video in East Africa as good as that. okubya East Africa. Yes. Diamond omukanyizi oyo. Yes. sikiriza ne Bebe kyayogedde when it comes to the video Yes. video The song you take a body. Teruza nyamba. But DJ tebalukuba. It's flying. TV square, radio square, DJ playlist square, song booster jakuba yamba. You can always tell using song boost. Okay. Twagala kulaba performance ya tune yaffe wano. So raising the bar high, okay, with that quality of audio and visuals, challenging the rest of the artists to invest in good sound and video works for the good of the industry. So don't underestimate the reason why I would get a Luganda song and I go shoot it at a high-end video. Like the song I have released today, or Only You. Yes. Only You. Okay? One, I'm very sure and confident nti Luganda lusobola okutuuma. Anti tulina okukola sound ne pictures ebisobola okuimpressinga abantu abalaba. Bebe onyonyoddeko nnyo Siri ku Bebe like oluyimba luno abaana balukubyemu nnyo ebintu kati kwe problem yo oyagala nnyo okubeera bagamba eki, but the list speaks for itself.
paragraph ene yogera ku ba legends man. You don't question me. You cannot question Bebe Cool. If I need a hit song, I will You get can it. get it. It brings me to this question, Bebe. When we lost Mose Radio, some people had a debate na bagamba. Wizo anybody takola nyimba mpya. Nga Kolova probably, because in a catalog, very rich music. Or in a catalog, very rich music. A million catalog, rich music. That scenario, Right. Africa. Africa, I tell you, Madot. To skip in the one. Nti, anybody totally in competition releasing a brand new music. Why does Bebe Cool, why does Chameleon, why does Weasel, still go to the studio? Nate kama sente nakola video. The question you is answer mwili one. Okay? Ugambe. Federation okusigala mu race. Raise the bar higher for these young people to get a challenge, challenge themselves to hit the bar. My question would be like, When I used to go for the awards, in South Africa over and over in Nigeria, it became raising a bar. Najisako, isn't that good? That's good. Nelson that was down on a 2 billion. Who would have cared about an award? but is this worth investing and bring back the money? Maybe that video Some of us, mastering some of us are not investing to get money back for the kid that is watching you, Bebe. We are fighting for this industry. You're fighting for that. Listen, and it's going to emulate you. Listen, it is okay. I need more Bebe Cools so that this industry, if no respect against the people who underlook it. One of the reasons why one of the reasons one of the reasons why the industry abayimbi bachali kulefe inferiority complex already let them Nigeria and I have atunulira down. They look down on you. They think this is just a industry. Where does it begin from? It begins from one, quality of music you do, sound and visuals. 2, support. Do your own people support you or they are supporting us who are foreigners? Bebe, I want us to run the trailer of this particular song again. Akwa released, but then Akwa released. It's released actually the audio, and the video will be out by end of tomorrow. Ladies and gentlemen, on your TV screen is the trailer. The trailer. Yes, just the trailer, but the official video will be coming right up. Sanja Center just take it out. Dala. Agame ka flag atagenda kawanika. Welcome back, wherever you're watching us from. NBS Sanyuka TV for mobile, on YouTube, TikTok, everywhere, yeah? I want to salute all the journalists in the building, especially the blogger Banafe. Mwena mubitiga mwe Cookie Promotions, ME Media, Lifestyle UG, Entebbe Express, Praise Media, Gargamel TV, Press One. Gargamel yagula ose on TV. Ne ME birthday yalera chayinga ne Klebaso. Oh yes. Ya keke na watu wa NBS na Sanyuka TV. Like awalio jule mbele nga tebana Ne like kajuzi. Ebifite binajja najjamu. Oh man, no, tuli musonyiwa. If you missed out on the list, kanjibadiremu wano mangu very fast. Bagenda gipostinga. Bagenda gipostinga. Bagala koso budde buno tu. Okay. Tusigazaayo party ng'ozesemberayo ddala. Yeah. Ku Bebe Cool list. I think let's dive into that right now. Yeah, kati right now enyimba ezibulayo ziri mu category ya collaborations. Yes. And to me I took 5. I took 7. One about collaborations. Collaborations zino Karo Kasita aina Chekecha featuring Ninwa Genevinka, Fiki Gaza, Banana featuring Dr. Chameleon,
Fix Maker with Pava featuring Shiba. Atim and Donkey, over Donkey, over Donkey. Okay. The Die featuring Shiba. Avapeace, Shabada featuring Mudra. Yes. Okay. Fefe Busi, Chali Wango. Bobika babawoninga luli. Pretty remix. Featuring King Saha. Joey Landa, Sugar Dada featuring JPC and X Kafuna Kaukasito Sente wadde featuring Ani. Kaukasito wadde omwadde bbiri ne tetunazina tutayinga bitu. Yes. Kakati zino they all of them are top songs. And just njagala ku encouraginga abayimbi bano. Bonna ngo bali awo. Aba collabos nungi naye zirina ennema zajje ziremazaamu. One is appearinganga as if you can't stand on your own mu maaso g'abafans. That's why abayimbi abamu tebamanyi lwaki teba evolvinga to become big artists, stamped on. Okitegedde? But I don't know personally. So you discourage collaboration. You can collaborate out of your audience to fetch a newer audience to add it on yours. Naye bwe muba muli mu same audience nga mu collaborating just awo kiraga bazimunoonya luyimba mwe mubeera awo mwevulungulira awo anti bwe balina same audience singa oluyimba olulungi nga bwe paba aba alukoze n'omutanzania apickinga kweri audience. Yes. Okay, fast forward tusigaze eddakiika si nnyingi nnyo. Section esemberayo ddala ddala. Section esembayo ekwatagana ku personally I want to appreciate comedy. Music and comedy move together because it's the only sort of sustainable entertainment gye tubadde nayo. Nti nowesanga na comedy actually the more comedy shows now ezibeera created in a week than music concerts. So scenario yaliwo eya comedy eya Muhanji ne URA. Yes, comedy store yatukuba wala because I think government URA yalite budde to understand what is comedy show. It is beyond just money. It is the only platform that has developed the comedy fraternity. And this comedy fraternity employs over 10,000 young people over the country. Mu Uganda yonna. So oyinza okukakatwala nga ke basololezaako, but that's not the point. The point is it's a source of employment and developing talent for people to be employed permanently. Gavumenti creating abantu mirimu egimala tesobola ate ono creatingidde emirimu. Anti n'omusajja mu kikuba gyagamba nange yes lwansonga nti waliwo bewawa tax holiday era kakati what we are trying to do twagala muzeeyi mu meeting tuli mu kyorganizinga ne Balamu twagalayo olunaku ne muzeeyi comedy music n'abazanyi movies oba film
naye ne corporate law n'amala ojamenga the process of the implementation takes long. Okuyingiza abantu mentality banayokozesa akayimbo kasasula. So what we are saying, instead of okugamba nti kale tujja kusasula misolo tusaba tax holiday, it's only to reorganize tuige emisolo tumanye the do's and the don'ts. Nze nakikudde ku abitics oba lundo yasooka okukolesa nti oba nange kenyini ntegeka notegeka nofuna 120 million no spend 122 naye nga yo wa revenue yagamba nti nzange zikoleki East African Carnival ninjireka nga ndaba amabanja ngenda otuuka kutondeka ekiwatule mbeera nebbanja lya East African Carnival ono daaga atudde wano saaga asiisi daaga atudde ku muliro nenga ebifaananyi tulaba bwebiti eri mu mateeka era nange sobola kirwanyisa naye tulina okutuula netutambulaza ensonga ayagala abantu emirimu gyabwe abantu bajja tawanya nyo eggwanga lino nga tebakola bebe ngenda kusalamu ekirimi awo saawa zino njagala kupeninga flo kijja kuba kibiru nnyo nga gyosiza ddakiika tosedakiika only 4 minutes for all the questions, 1 minute online and the 3 minutes on the floor. I think let's start with questions from, let's have the people who are going to pose a second one. So many media, over 30 media media house. Kati njagala kuzzaako emabega nga mu myaka 15 abantu abasinga bagera music tebajja kukola ki Botuwaina yalina show ekigaba bagiyita wendi kozi sheeyo waliwo entalo nyingi mu bayimbi enze nogera nogamba nti bayimbi bayagala nnyo okusemba nogamba nti Botuwaina wabeera ne sheeyo werandi n'ayogera naawe Bebe ne kamera banda kutalo wali wafuasa nata muganda tunabona abayimbi twekiraze tulikasa kigwana shoyo yabeerawo Bebe kuwata expecting kamera wayitawo dakikezi werabi tiwali kigenda maaso Bobi ate ngajja okufuna oluvovumofu abaali abawansi kati we omanyi mumbi kyali oyagala oli Kamiliyoni Bobi waba yayogera namunno Kamiliyoni kyekyamukyusa esinga ye yamaliza kayimbi era Bobi Wine olwaggalawo because abantu bali bakituteekamu nti asembayo ebinene naye ngaate ogenda okulaba nga ate n'agenda n'akola n'ebivulo ebirala kategeze kyakyukira mu Desemba nambeera n'ebivulo bingi nga so akulinda kusembayo bwetuuka ssaawa 3 n'abantu batudde nakikula nfuna enduulu ate kati kirala fomulebe bakinagireba nagitestingako omulundi gumu nindabanga ekola wepankapanka nti oyagala kusembayo kudda nti gwasemba kyegula bangi wanika wali wakulembakulike so kakati bagenda okulanga olinda omusajja oyo bakusooka ku stage kyebanzibuyakwata nga avuddeko so ekyali Joseph at that time yes naye nga abantu nga obabilivinga nti asemba ye muki so nga naffe tulina kulwanira asemba Question number 2, we are taking questions. My name is Musoga Eclipse. I represent the biggest brand in Uganda as far as music is concerned. That is Giagamela. Big size. I want first of all to let us know what you think about the impact of TikTok on music today. Abana bata ngambo baita to TikTok na ikatwala bebaze they can even do concerts in Zidula. Second, last year I had an interview with you.
mwaka mutandika n'obeera ku Bebe Cool kizigenda kufuuka Bebe Cool Awards tubadde mumbantu ababeera close to you nga bagamba nti mujja beerawo n'owana ensonga zo abantu beetaaga okumanya okuva mugwe kennyini what really happened lwaki tetugenda kubeera na Bebe Cool Award. Lastly there is a boy called Acidic Vocals abadde n'akayimba bakayita chance tata tukawulidde n'akayimba ke bayita labisa tukawulidde. Thank you so much. ate ng'osiba n'omukulu mulabisa Yes? The impact of TikTok. Of course. Now we try to get the technology not to be underestimated. I mean, TikTok has done not only for the music industry, in general. Monsieur now, the biggest weapon right now in the whole world that the American did not see, but the Chinese saw. The biggest nuclear weapon is TikTok. Urapero bwange bwira akabuddeko omuliro ndabibala abakomentinzeko sound nemujjamu naye kati simanyi oba So TikTok has brought the information so quickly to the people that people are now exposed. So it is not only on music, TikTok is in general ayingira naye just mutu has positively affected or impacted the Okay, about the awards, I got close to so many artists as I wanted. First let me say about the houses, because I had to give out houses. And then I cancelled. Nali njagala just as me to build a house and hand it over to one artist. Then Chimwanga Salauli Avanagana. I'm sorry to say, but also artists must stand they must give people respect. Nyenzo Genembarara, no son of him being a little some manyo in the wire. Chokangi no Kutemu Sawya, similar new, our feeling in any quarter. The best thing I think that you can be going to be the last one. Bebe, amanya zo prospermatis, Bebe, tukumanya ng'omusajja omu akyasinze kubanga advocate era nga oyogera ne ku kintu kya security. Naye okuva emabega mwenda balagenda zimuzenga mu ekiramu bato ne tukitwala nti bato kifuuse ekintu ekimu ky'okuteekawo embeera y'okuwanagana okubamakirana. Essaawa zino abayimbi abajja ng'abato ogenda olaba nabo balinde mu bintu byakuwanagana kusanga nti nze tonsinga era tonsinga olowooza ekifaananyi kye musinze bannayuganda ne ku statement gy'okoze nti omuntu okubeera successful olina okubaamu ekibiina kifaananyi kikyo kye muba mwewese eri uganda naddala abaana abajja abato size entalo mu Ndowooza you have misunderstood the meaning of the word battle. Battle ffe twogera ku competitiveness. We don't talk about battle violence. We talk about battle competitiveness. And for development to be recognized, there must be stiff competition. And for every stiff competition is always seen in a form of a battle. Okay? But we denounce violence. If we did not do those battles with Bobby Wine, today there wouldn't have been the biggest concert of Shiba and you get it? So it has the positiveness. It depends on your interpretation of the word battle. So then, yeah, that's why I was telling you battle and come in. Okay? Jerry. I saw their personalities say, no, come on. Battle does not mean to be haters. We've come to the end of the show. Nayenga, sikaze dakika
We want to also celebrate our brother's birthday. His name is Cleberson. Cleberson, a very big size for the longest time. Lindeko immediate just cake. Masembe huyo. December. Ladies and gentlemen, live on your TV, we're celebrating Gargamel, Cleberson, 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday, Cleber. Happy New Year. Happy birthday, mzee. Douglas nice. Atera n'omukulu asubya. Dagi. Kabange baweddeko. Lastly, as we wind up this show, Bebe, what are your predictions for the year 2024 for the entire music industry, not as that Chichola the chicken of film industry? Already, what I am saying is 7 Gulaga was speech. Not all of the industry. Following conversation I had with Eddie Kenzo, we end up making a short copyright law. They take him up. What do you see every jump industry? Well, 2024 is a year that leads us into the hot year of politics. Music was integrated with politics earlier. So our gezi tugenda bera. However, tugenda chivuga kwa tumanye sente. Government is the biggest spender. Politicians have money in 2026. So they are going to spend their money in 2025. Era mu abayimbi mbategula kati. So mutandika okufocusinga kubanga sente ezo z'aba politicians musobola ozirya. Oba wamagezi ki bagende ku red ku yellow we wali sente ye what the bay yellow nyayo naye olwedde waliwo ababavuddeko bigayo olwedde alina amasanyalaze yabadde mu nkuuka ng'emikono gikola ago si masanyalaze twagala kimuti Sente. We should We need money. nebakuterawo ekuba erigenda ku banka erigenda mu ddwaliro ne bagamba londako gy'olaga gwe n'ogenda mu ddwaliro nze ngenda mu banka kyogala bigayo yasonze mulamu mu ddwaliro Ibura, kuliko bubiri akamuka. the artists that you are seem to get the greatest cheer in the audience. life is not about tears. That's why you go wrong. That's why Kati eri gye batadde mu ntebe badde yani. as Nze is, zange zonna nazitaddewo bbiri emu eri ku Bebe wange. not how much noise you make. Si ndulu otuuka mu ddwaliro waboddeeka omwana wo Eyange efumpya eringa woolaba eri ku Bebe wange. olwala n'ogenda mu ddwaliro tebasasula. Wagisanzeewo. Very cool as we wrap up wakati mwolekera entertainment industry. Ate yeyo ezo zibadde wano ze zaba. Being on my list this year, and it doesn't matter whoever is not on the list, it doesn't mean you're not on the list. This is just my opinion, it's Bebe Cool's opinion. Of course, I hold more authority to do this because of experience and time. But I still want to thank every one of you guys who has been contributing to the best of this industry. Media personalities, most of all. Yabebaza banamawulire ba tiktokers ba Jenkins Mukasa kati omusajja nga Jenkins Mukasa Genda muyirawo ombo. nesendi wabo Naye bano bali kupeero. no labayo they analyze olaba ba tiktokers also kutandika topic naye there are people who are called analysts
bo ne bati-analyze nga ne bakikubreaking kuba ebibuuzo No more understanding. internet. Okay. Naye twetagamu abantu abatula n'akitematema nga tali kunoonya likes naye nga akitemanga as is. Awo abakolera Bebe oba akolera Ate abantu. bwe baagala amazima bakolera Bebe. Thank you so much. Thank you so much. Just one last one. Yes. There is too much stress in the industry. Depression, most of the artists. Where are we going? One line now, where we are in the band, depressed, drugs, and all that. The depression telling the industry of music. When you grow up, you start to be depressed. People must know depression is part of growing up. Abantu abali mu real estate bafuna depression. That's right. Age na responsibility. Tandika okumanya nti tebigatta wakola ensobi Wagenda mu ddwaliro banka n'ogireka. n'ogireka n'ogenda mu ddwaliro ofuna depression. Then also relationships, depression. Oyinza okuba ng'oluusi balina higher expectations naye ng'olaba ebintu tebikola. So depression is not only in just kati mukuze mutandise okujja mutuwulirize mugende mugere. Amasengejje gatuuse, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bebe Cool, thank you so much for your time and always, sharing with us your industry insights. Fellow members of the press media, mwena mwebale nnyo okusalako. This team agenda giwanika ku page ya Big Size Bebe Cool. Ku details, ekiddako kati members kyagenda okukola. Ati Mark twali mu masengejje, have a blessed day.